dia, iglesia. Good morning, family. Bom dia, família. Are you happy to be in this place this morning? Bota contento de estar em lugar aqui, ainda? Hallelujah. Aleluia. Did God did great things for you? Deus não hace coisa tão grande para você? So we need to be glad and be happy that we are here this morning. Jesus me está contento com nos porta aqui na ainda. Amen. I want Amen. to open with a verse this morning. Me quer abrir com versículo ainda. Jeremiah 29:11. Jeremias 29:11. It says like this. E esta bisa assim. For I know the plans I have for you, Pa sobre mim sa é planang comiting pa declare the boso. Lord. Senhor ta declara, Plan is to prosper you planang pa paz and not to harm you. e não pa calamidade. Plans to give you hope and future. Pa duna boso futuro e esperança. Amen. Amen? This morning, Awi mainta, He have great plans for you. etim planang grande pabo. So we need to be still De sustinko ta quieto, and see what plans He have for you this year. iwa ke planang petim pabo aya aqui. So we know the theme that we have for this year, Nos sa e tema ko nos ting pa aya aqui, to take our territory. pa nos tuma nos território. So that's one of the plans Desse seita dia planang, for us to enter those territory pa nos drenta e território ng and grab it. e garanang. Plans for you to prosper. Plan pa bo prospera. Where are you going to prosper? Nos to bay prospera. Where? Unda nos to bay prospera. In the new lands. Den etera nobo. If we don't take those lands, Si nos no tuma etera ng the giants will stay in those lands. e gigante ng lokeda den etera ng. So we need to change our mindset. De sustinko cambia nos forma de pensa. Amen? Amen? So let's dedicate this morning to Him, Asinataban dedika e mainta akin na je. so He can change our mindsets, He can change our plans, Pasina e por cambia nos mentalidade e por cambia nos plana. so we can enter those lands and enter this year with victory. E pasina nos por drenta etera nang ko Dios a primentinos e nos por drente ko victoria. Hallelujah. Aleluia. Father God, Tata Dios, we come before you, Father, nos tabing dilante po, with an open heart. kung coração abri. Father, we bow down before you. Tata, nos ta baig po dilante. We surrender everything, Nos Father. ta entrega turcos. We surrender our mind. Nos ta entrega nos We mente. surrender our heart. Nos coração. Everything, Father. Turcos, Tata. Father, do what you want to do with our lives. Tata, hasi lo cual ko boker hasi con nos vida. Change our mindset. Cambia nos forma de pensa. Father, so we can enter those lands Pasina nos por drenta etera ng and conquer e conquista. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Father, this morning, Tata, awe mainta. let your word fall upon us Lagabo palabra kay arriba nos. in good ground Dem bong tera. so we can get good fruits Pasina nos por duna bong fruta. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Father, we ask you for all those people who are going to visit us this morning, Tata, nos se amabo danke pature persona nang kutabay bisita nos sa mainta. that they will get a special touch of you. Kung nang lo recibi un touch fresco dibo. They will not go back the same. Kung nang nolobay bakas meskos. They will go with a changed heart, Kung oh nalobay kung Jesus. coração cambia Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Father, that Jesus. you will minister to the church this morning. Tata, ko bolong ministrar na iglesia we mainta. Touch us through everything, oh Touch Jesus. nos dor de turcos. From the Sunday school, De zondagschool. the children's, E mucha nang. the youth, Juventud. the adults, oh E God. adulto nang. Touch us, oh Jesus. Touch no Senhor. Do miracles and wonders this morning. Hasi milagre e senyal ng we mainta. Father, we dedicate this morning to you. Nos ta dedica e mainta Do akinabo. what you will do the best, oh Father. Iku, sorry. You will do the best this morning. Abulo hasi bomiho we mainta. In the mighty name of Em Jesus. nome poderoso de Jesus. Thank you for this morning. Danke pa we mainta. Thank you for the breath of life. Danke pero sea de vida. That we have the breath that we can walk and we can sing, we can jump. Nos singero sea con nos por cana, nos por canta, nos por bula. We can glorify your name Nos this por morning, Jesus. glorificabo nombre we mainta We will Jesus. not hold back what we need to give to you. Nos no lo aguanta atrás lo que nos tengo donabo. In the
mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. And the people of God says, Y el pueblo de Dios te avisa. Amen, amen. Let's Amén. rejoice. Y amén. Láganos regocijar. Amen. Hallelujah. Are we good morning? Are we ready to worship the Lord this morning? Are we ready to rejoice in the Lord? Hallelujah. Nos está claro para adorar, Señor, a mainta. Come on, let's do this. Van a hacer saque. Baila y a la vez no te importa lo que me enfrenta, más grandita es un puta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, Lleno de su espíritu. Baila y a la vez no te importa lo que me enfrenta, Más grandita es su puta viva de mí. su nombre está Jesús. Su nombre está Jesús. Nace un ganador, Nace un ganador. más que un vencedor, Más que un vencedor. heredero de su reino, Heredero de su reino. lleno de su espíritu. Lleno de su espíritu. Alegrad en Dios, alegrad en Dios, alegrad en Dios, más que un vencedor. Más que un vencedor. Alegrad en Dios, alegrad en Dios, alegrad en Dios, más que un vencedor. Más que un vencedor. Y un arma oculta contra mí nunca lo por prosperar, más grandita es un puta viva de mí. Óyame, Su nombre está Jesús. nace un ganador, Más que un vencedor. Heredero de su reino. Lleno de su espíritu.
amo, Rey. Nuestra regocijada movimiento, aleluya. Aleluya. Alegrado el Señor, movimiento. Rejoice in the Lord this morning. Aleluya. Hallelujah. Romana precioso, escritura comitim para compartir con vos agua está Salmo 33. Y esta papia de alabanza a nos creador. Mi taleza de nombre de Tata y Espíritu Santo. Canta con alegría na Señor, oh vos justo nan. Alabanza tapaz pasnan cuta recto. De un agradecimiento na Señor culirio. Canta alabanza na ye cu arpa de 10 cuerdas. Canta un cantica novo na ye. Toca bonita con grito de alegría. Pasora e palabra del Señor ta verdadero. Y tursu obra ta hacida en fieldad. Esta estima justicia y juicio. Mundo ta lleno de su misericordia del Señor. Dor de palabra del Señor es cielo na gordo traja. Y dor de rocea de su boca genter nan ejército. Esta junta agua nan de la manera undan. Esta pone profundidad nan del depósito nan. Laga genter tera teme Señor. Y laga tur habitante del mundo para que temor su dilante. Pasoura la papia. Y así nataba tata. Él aduna ordo. Y ese abin na existencia. Señor ta hace consejo de nación nan vira nada. Esta desbarata planan de pueblo nan. El consejo del Señor ta permanecer para siempre. El planan de su corazón ta de generación para generación. Bendicionata en nación que el Señor ta su Dios. El pueblo que la escoge para su propia herencia. Señor ta mira por el cielo. Esta observa ture y una de gente. Por de su lugar de viva, esta mira, ribatur habitante nanditera. Esta forma corazón de nantur. Esta comprender turna obra nan. Rey no ta guardo salvar para medio de un ejército poderoso. Un guerrero no ta guardo librar para medio de su hope y fuerza. Un caballo ta esperanza falso para ganar victoria. Tampoco no ta libra ningún gente con su fuerza enorme. Ata, el huevo del Señor ta ribasnan cuta teme. Ribasnan cuta espera, riba su misericordia. Pa libra na alma nan por de morto. Y pa tener na vida de tiempo de hambre. Nos alma, Señor, ta espera ribatmo. Esta nos ayudanza y nos escudo. Pa sobra nos corazón ta regocijada en ye. Pa sobra nos ta confiada en su nombre santo. Lágamo misericordia queda arriba nos, oh Señor. Mescos con nota espera de bo. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Na es un santo, To the Holy One, na es un sintari trono. the one that sits on the throne, Sea tu honor be all honor, y tu gloria. all glory. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Danke Espíritu Santo de Dios. Thank you, Holy Spirit. Danke Espíritu Santo de Thank you, Dios. Holy Spirit. En el lugar aquí digo gloria. Y en el lugar aquí digo Fill this presencia. place with your glory. Fill En this el nombre de place with your Jesús. presence in the name of Jesus. Quiero conocerte cada día más de ti, entrar en tu presencia y adorar.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo sea para ti, Señor. Quiero conocerte cada día más de ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos, queremos mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Y al que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 eres tú, papi, se nos turunto. Santo, 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 eres tú. Un día jamás lantamos voz y dice santo, 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 eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo honor y gloria te pago, Señor. Aleluya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
Let's say one more time, here I am, here I am. Here I am to, here I Let's say it one more time. You're all together worthy, all together wonderful to me. You are so wonderful, oh Jesus. Tu assim é maravilhoso, Jesus. You are so wonderful, oh Jesus. Tu assim é maravilhoso, Jesus. Your love for us was so wonderful, Jesus. O amor para nós assim é maravilhoso. You didn't want us to go lost. Você não estava aqui para nós vai perder. You went all the way for us, oh Jesus. Você aduna turcos para nós. And your love is so powerful for us. E o amor para nós assim é poderoso. We thank you this morning for your love. Nós te amamos tanto, awe mainta para o amor. We thank you this morning for your blood, oh Jesus. Nós te amamos tanto para o sangue, Jesus. We thank you this morning for your presence this morning, oh Jesus. Nós te amamos tanto para a presença, awe mainta, Jesus. We love you. Nós te amamos. We love you, Jesus. Nós te estimamos, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Thank you for your presence, oh Father. Tanto para a presença, Tata. This is such a beautiful anointing in this place this morning. Tem unção assim bonita em lugar aqui, awe Don't mainta. miss it. Don't miss it. Não perder. Just worship Him this morning. Just Give Him adore. the time. Dune tempo. Oh, we love you this morning, oh Father. Nós te estimamos, Tata. We magnify your name this Nós morning, te oh Jesus. magnificamos o nome de Jesus. You are worthy to be worshipped this morning, oh Bota Jesus. digno de guardo adorar e mainta We Jesus. magnify your name. Nós te magnificamos o nome. We humble ourselves before you, God, Nós te humilhamos mesmo delante, Senhor. for you to rise in our life. Para abolanta de nos vida. You govern our life, oh Jesus. Para abo governar nos vida. We submit ourselves to you, Nós te sometemos mesmo to the Holy Spirit. Espírito Santo. Let Him guide us this morning. Lagi guia nos awe Let Him mainta. guide us this our life. Lagi guia nos vida na. Oh, in the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory be to His name. Glória seja na seu nome. We thank you this morning. Nós te amamos danke awe mainta. We welcome each and every one. Nós te ama cada de vocês na bombini. Is there anyone for the first time this morning? Tem algum gente visitando nos para primeira viagem? Can just raise your hand. We will Bombini. welcome you. Welcome. Bombini. We are so happy that you can be here with Nós us. está sina contento que porta conosco awe mainta. And we want to also welcome all the family that's watching us through Facebook and YouTube. Nós queremos bombini também família nang kutawag nos através de live stream. Like and share Please, dona like e compartilha aqui. so the word can spread more. Assim é palavra por bordo gespart of llega mais. Aruba can be touched. Pa Aruba por bordo he touch. Amen. Amen. Hallelujah. We Hallelujah. welcome you one more time. Nós temos boso bumini biyahe mais. You know, it's so a privilege for us to be here. É privilégio para nós portar aqui não. You know, during the week, Durante a semana, I see almost 6 accidents. mawa kasi 6 It's acidentes. not normal. É nota normal. 6 accidents. I mean, where? 6 acidentes. Me queman com. Impossible. So we need to have a prayer life Impossível. É sequermente que nós temos que ter vida de oração. so God can put His protection on Aruba. Pasina Deus por pone sua proteção arriba Aruba. Amen. Amém. Aleluya. Aleluia. Si alguien necesita traducción en español, se puede levantar su mano. Con mucho gusto los ujieres lo van a atender. Amén. Aleluya. We want to remind everyone, Nós quer guarda turhende. we have matutino
from Monday to Saturday, Nos tinos matutino nan di dia luna pa dia sabra, from 4:30 to 6. di 4:30 pa 6:30. I'm encouraging you this year. Mita encorajabo e aya aqui, Let's push it. Go all the way. bang puxa, bang pe, em nome de Jesus. We have seen what this prayer are doing, Nos awak ki ko orasyon na aqui tahasi. and I know E misa, there's more need to come. com mais gente tem kubing. Amen. Amen? So let's be radical this year. Assim na banta radical e aya aqui. Hallelujah. Aleluia. We have our weekly hour of power. Nos tem nos jaranson de hora de poder, Yes, we're on Wednesday riba jaranson, from 7 to 9. de 7 pa 9. From 7 to 8, we have our prayer. De 7 pa 8 nos tem nos momento de oração. And from 8 to 9, we have a Bible study. E de 8 para 9, nós temos estudo bíblico. Hallelujah. Don't miss it. Não perder. We have some powerful teachings Nós temos alguma ensinança não poderoso. that you don't want to miss. Queremos que você não quer perder. Hallelujah. And don't miss the prayer also. E não perde a oração não tampouco. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória seja a Deus. As we know, Maneira nossa, we are busy in the fasting. nós está bezig den e ayuno. How many are in the fasting? Quanto está ayunando? Hallelujah. Aleluia. Your face doesn't seem like you're in fasting. Vosso cara não está mostra maneira você está ayunando. That's a good sign. Esse é um bom sinal. Hallelujah. Glory be to God. Glória seja ao Senhor. So let's keep pushing. Banque da puxa. There's great things on our way. Tem coisa grande na nossa caminho. This fasting will open doors E ayuno aquilo abre porta and close that what don't have to be e open. será porta não como este word será. Amen. And we have from Monday to Friday, Di dia luna pa dia biyerna, not counting on Wednesday because Wednesday we are here. lagando e jaransong ng afo, paso jaransong nos takinang We de have kasi Route Dios. 21. Nos ting ruta 21. Tremendous. Tremendo. The ones who can go online, please Están don't por miss it. wake online, please, no perder. Tremendous. I can only say that. E único coisa que me por visita kueta tremendo. And leave it for you to go. E me talagi pabo mes pa iwak. We have Owansa started O nos ting owansa kwa kuminsa, the 10th of January. 10 de Januari, We want to encourage all the parents. nos quer encorajar e maior na. Please bring your children. Please, 13 bosoyuna. So Owansa started and we want to go all out with the children. Owansa a começar e nos quer vai turco tem que mucha na. Amen. Amen? So parents, bring your children from 2 to 12. Assim nata maior nang 13 bosoyuna, edad de 2 para 2. Every Saturday on 4 o'clock. Tur de sabra, 4 de tarde. Amen. Amen? And we are knowing that the camp is coming up No saco e fecha na Save the campamento tá acercando from 12 to 15. de 2 para 5 de Camp Gilgal. fevereiro. Campamento Gilgal. Don't miss this. No perder. It's something great. Está algo maravilhoso. Your family can come together. Bo família tá bem junto. Church can come together. Iglesia tá bem junto. We will know each other better Nos lo conoce outro mais and worship our Father. e adorar Senhor. Amen. Amém? This will be tremendous also. Don't miss it. Save the date. Essa aqui também tá tremendo também. Não perder. Guarda o dia nang aqui. Amen. Amém? We have also Também nós tem the 30th of January. 30 de fevereiro, sorry, Movie night. a noite de cine. Yes. Everyone that need a ticket, Tur comester ticket, we can go by Sister Shirley. nos por acercarnos Romang Shirley. And if you want to invite someone E se você quer invitar gente, or bring your family completely, bring your friends, colleagues, ou você trazer sua família, seu colega, não, this movie is a good movie. essa aqui é uma boa película. Amen. Amém? So we need 10 more people to get 2 people to get 10 tickets to sell. Nós vamos ter 2 gente mais que quer tomar 10 tickets
Panang por bende, All right. e So nos takla. as soon with church finish, we can go by Sister Shirley and get those tickets. Assim na ta maneira igreja acaba, você por corre, bombardear o man Shirley, dar a Hallelujah. vosso ticket. Let's make this happen. Van lage saki suceder. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. These movies is fundraising for the camping also. E película aqui, nós que nós quer hasi coneta lanta fundo para campamento Gilgal. Yeah, there's a lot of things that we need to put together, Tem roupa que nós temos bem 13 junto. and this will help also. E essa aqui lota de gran ajuda para nós. All right. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. The 15th of January, Dia 5 de januário, we have assembleia nós temos assembleia. for all the leaders Para of the todo church. o líder na igreja, You are welcome. bota bom mini, Don't miss this. tur gente que está de In, ministério. also in ministry, yes. Amen. Everyone that's working in the church Tur gente que está trabajando en igreja, need to be here. mester tá aqui. Amen, amen. The Amen. 15th of January. Dia Don't miss it. 5 de januário, não perde. Hallelujah. We have also Kingdom Men. The time, it's from 7 to O 9:30. horário lota de 7 horas da noite para 9h30 da noite. Or- Di ba? No, A noite. in the night, in the evening. 7 para 9h30. Amen. 8 Amen. p.m. We have also Kingdom Men prayer night, the Nos tem- 27th. Don't save this date. Men's. Nós temos também a noite All de the men's oração in que here, homem na de raise your reino. hand. Tu rende homem na de casa, lanta bom mano suat. All right, we're going to be here praying this. Hey, we cannot pray so hard because it's going to fall. Nós também assim oração, nós vai ser duro, pois é dacta mesmo. But we're going to shake this place. Pero nós vai sacudir o lugar aqui. Amen. Amen. So, men, I'm encouraging you. Me tá encorajado, Don't miss. não Come. perde essa aqui, Bini. There's something happen when men come together. Tem algo que tá passa, ora gente homem na Bini junto e assim The oração. enemy runs away. O inimigo tá flee, tá hui, tá corre So vai. I'm encouraging you, men, Deus me tá encorajado Let's a come gente together homem, bang Bini junto and shake the nation e sacudir a nação. from 8 to 9. De 8 horas para 9 horas. It's a good time. É um bom hora. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Comedor is closed, Comedor tá será? unless you want some water, A lo menos que um pouquinho de água, to put down that pressure. para baixar a pressão pouco. Hallelujah. But no, we are in the fasting, so Nós it's temos closed. temporada de ayuno, pensei comedor tá será. I mean, don't miss tonight. Não perde a noite. We have a tremendous theme tonight. Nós temos tema poderoso a The noite. land is promised. A terra tá prometido. Wow. Uau. Like I said this morning, if you don't possess the land, Mané mabisa we ainda se você não possui terra, the giants will stay in there. é gigante na lo que deden. But we don't want that. Pero nós não queremos We ser. want to possess. Nós quer We possuir. want to take what is ours. Nós quer tomar lo que tá de Amen. nós. Amém? Hallelujah. So don't Hallelujah. miss tonight. Deus não perde a It will noite. be also tremendous. Eta vai tá tremendo. Hallelujah. Aleluia. We're going to the super great part. Nós também na parte mais bonita ao. Hallelujah. Aleluia. From tithes and offering. Nós também na ofrenda, diezmo e ofrenda. I'm encourage you. Me tá We encorajado. have also the seed 250. Nós temos também seminha 250. It's been a blessing. Está de grande bendição. So I'm encouraging you, the ones that are not in yet, Deus me tá encorajar estão com ainda não forma parte dessa aqui. please put your name. Por favor, põe o nome. Do your best to go extra mile. Hasi bo basti vai extra minha. It's a blessing. Está bendição. Don't let those doors close. Não laga a porta na ei será. But when we give, Pero ora nos duna, God will open the windows and doors of heaven Deus tá abre a ventana e porta na and pour cielo. upon our lives. E eta derramar arriba nos The Bible vida. says we don't have place to contain it. A palavra de Deus diz que nós não tem lugar para conter turcos.
Do you want that blessing? Bo quer a bendição é? Let's obey the word of God. Bang obedecer a palavra de Amen. Deus. Amém? Hallelujah. Aleluia. Let's pray for the offering, please. Bang hasi oração para a ofrenda. Father, Tata, we come before you, Father. nós subimos dilante. We bring this offering. Nós treze a ofrenda aqui. Father, we lift it up in a sign of a, you take it all. Nós trazemos dilante como sinal de abo toma e control. Take our heart. Toma nos coração. Take our mind. Toma nos mente. You take in control, Jesus. Abo toma control, Jesus. That, Father, that you will bless what we give Senhor, ko abo lo bendicionar You will lo que nos multiply it dona, abo lo multiplique and give it back. e done back. Father, we ask you for all the hands that will give. Tata, nós amamos danke. Pature manang Bless those lives. Bendicionar e vida ng e. Bless the ones that don't have. Bendicionar sang kunuting. In the mighty name of Den Jesus. nombre poderoso de Jesus. Father, that you will bless the church. Tata, ko bolo bendicionar a iglesia. You will open the doors and windows of heaven, Bolo Father, abre porta e ventana na and cielo. pour your blessing E derramavo bendição. in the mighty name of Tem Jesus. nombre poderoso de Jesus. Father, it can be used wisely, Jesus. Tata, que por guarda usar conscientemente In e the com mighty sabedoria name of em nombre Jesus. poderoso de Jesus. And the people of God says, E o pueblo de Deus tabisa? Amen, amen. Amén. You can come forth. Vosso por bem delante. Hallelujah. Hallelujah. Let's receive our pastor a wonderful applause. Vai receber nosso pastor com um forte aplauso. Good morning, everybody. God bless you. Come on, give Bon Jesus dia, praise this Dios morning. bendicionavo, bando una alabanza veminta. Hallelujah. Give him praise. Give him Dune praise. alabanza Is that your veminta. best praise for Jesus? Esa ita po miho alabanza pa Jesus. Give Jesus praise. Duna Jesus alabanza. He deserves it. Eta merece. He is worthy. Eta merece. He is the best that happened to us. Eta lo miho ko pora pasa kuno. Nothing better than him. Nada miho. No one better than him. Nada inyong ende miho. He is good. Eta bom. Always. Sempre. Forever. Pa sempre. He is the same. Eta é mesmo. Yesterday, Ayera, today, awe and forever. y pa sempre. So how's the fasting going? Con e ayuno taba yendo. Let me know how the fasting is La going. gami sa con e ayuno I taba hope you are yendo. fasting. Mita spera ko bastante If you did not join it yet, Se você não a join ainda, you can still do it. ainda vou ter tempo. But don't let 2026 Pero start não larga 2026 começar. without your heart being circumcised for Him. Cinco bo coração guardo circuncidar pé. Amen. Are you here? Amém? Bota aqui. When was the last time you fasted? Que dia tá te último biaco bayuna. So a lot of things accumulated. Que men hope cos a acumular. How do you get rid of those things that accumulated? Avo como tá quite cônica acumular. In your emotions, in your mind, in your heart. mente e coração. It is through fasting. Eta através de ayuno. Are you here? Botei? Bastante mane quieto awe. Join it still. You are still in time to join it. Ainda vou estar na tempo para bobini e join nos denge ayuno. And don't come with the excuse, I work in construction, I do this, I do that, blah, blah, blah. I've worked in the refinery 20 years and I never missed one fasting. No bimbi sa amigo paso botar atrás de construção, botar atrás trabalho duro, botar se saque, botar se saia, no po yuna, paso ama atrás de refineria sempre
Y mi ayuna, mi While no pera, mi fasting, I did everything in the field and I did everything in the office. Mientras ko mitaba ayuna, mitaba ta si turcos. And I noticed I even did it better for the glory of God. E mi saco de tempo na imasiasta mio pe gloria di Dios. So Amen? if I can do it, Da si ami po siye, everybody can do it. tu rende po siye. You can still join the fast. Ainda, It will bless join you. nos. E lo For bendicionado. those who are on already tomorrow, Pa están ko ta on ka ba manyang? just reminding you that Just tomorrow recordando po. we start the liquid phase. Ko manyang, nos to kumisa que simang di líquido. So it's all veggies and fruits, but in liquid form. Entonces tú lo que ta verdura ta vira sopi y tú lo que ta fruta ta vira batido. Glory to God. No kusuko denje, no? Uh-huh. Agua. Of course, não go No soup. com leite, agua. Bom, leite de almendra se pôr, coco se pôr, já? E não Sim, prua suco. tem leite, não. Tira tudo leite vaca for. Anyway, now. Join our Route 21 that is online as well. Também me que pedir bolso para Ruta 21, que We're também tá spending online. 1 hour online, Tura noite, Monday, hora menos Tuesdays, geração. Thursdays, and Fridays. Já luna, já março, já webs, já viernes. Last week was powerful, Semana passada estava poderoso, especially Friday. especialmente já It was a viernes que blessing passa. for me. Estava para mim mesmo bendição. So I hope to see you tomorrow online. Deus me dá espera de wago estar amanhã online. I'm just re-emphasizing what was said already. Me diz reenfatizar lo que já agora o papi acaba. This Friday, the 15th, Já viernes o dia de 5, we have Assemblea, as we call it. nós também tem assembleia, maneira nós This is for everybody in the house that essa aqui is está para in tu rende ministry. que está de ministério. Tur. Don't miss this, come. Não perde essa aqui. Bim. Again, everybody has excuses. Make sure you are the one that has no excuses. Tu Come. rende tem uma excusa para que não por, o apa abo te sungo não tine e para você por. We're living in the age of excuses. Nós está vivendo em tempo de excusa não. But we are people of God. We are in Christ. Pero nós está indo de Deus e nós The está new em has Cristo. come. É novo a bim. No excuses. Nenhum excusa mais. Come to the house of the Lord Bim na casa do Senhor. and let Him bless you. E lá que bendicionado. Don't live an isolated life. Não vive uma vida isolada. Detached from the body of Christ. E quitar de curva Be de Cristo. connected. Sea conectar. Not only be planted, but be connected Não as well. solamente plantar, pero também conectar. Don't do your own thing over there and the rest is over Não here. assim bom um coia banda, todo outro tá aqui banda. Let's be connected. Vai estar conectar. God does not bypass His whole assembly just for you. Deus não tá diz sobrepassar sua inteira assembleia. God has pabo. no favorites. He treats everybody the same. Deus não tem favor, ele trata nos tur mesmo coisa. Amen. Amém? Can I be a pastor here? Is it Portanto, possible? Is se that botar okay? pastor que não, tá Yes, possível, I'm tá just ok? aligning things Me together. tá diz alinhar com não junto. I notice certain things are loose. Me tá reparar que tem certo coisa que também é lost. And we are in January. E nós está em januário. Let's tighten up the things again. Van halar marafaha. In Jesus' Em name. nome de Jesus. And this is the right opportunity E essa aqui é a oportunidade correta to introduce the theme for this para morning. introduzir o tema para a aumenta. We're going to be talking about first fruit posture. Nós também papel de postura de boa primícia. Yes? How we start determines how we finish. That is the nós tá core of começar this message this a morning. determinar como nós acaba. Esse é kern de mensagem aumenta. We're going coração. to be talking about the power of the first. Nós também começar papel de poder de lo que está lo promete. Amen? Amém? And God is very intentional about beginnings. Deus está hope intencional com comienzo. He speaks from His word about the first command. Esta papel de sua palavra de primeiro mandamento. He speaks about the first love. Esta papel de primeiro amor. He speaks about the first fruit. Esta papel de primícia. He speaks about the first priority. Esta papel de primeira prioridade. Why is that? É lo que está prioridade, sorry, não primeira, prioridade está primeiro acaba. Why is that? De com. First is not only to start something. Passou primeiro, não solamente para começar algo. First also means that it shapes the rest that comes. É primeiro também, esta forma e resto que está vindo. That's why January is important. Sabe se é luna de januário, é uma luna importante. And I'm glad I'm celebrating my birthday in January. E me está contento com me está celebrar meu cumpleaños na januário. And this year will be the big 60. Oh my Ai, gosh. aqui é gran 60. Don't know if I'm ready.
Santo. January matters. It's important. Januari tem unificado, unificação, It's é importante, importante. right? Fasting matters. Ayuno tá importante. Gilgal matters. Gilgal também tá Amen. importante. Well, we're declaring 2026 a year of taking territory. Nós está declarando 2026 ano de tomar território. But before taking any territory, Pero promete como por tomar qualquer território, God wants to teach us how territory is taken. Deus que se nós com botar tomar território. And surely it is not by rushing. E é notador de hasilie, We pura. will see all these things in a minute. Nós também vai actuar costan que beque. And it's not by momentum. Ante nota momentário tampouco. No, God cares about our hearts. Deus quer cuida nos coração. And He wants our hearts to be aligned. Está interessado nos coração e está alinhado. He wants us to be consecrated to Him. E que para nós está consagrar na G. Amen? Amen. Glory to God. Let's Glória open a the Word Deus. of God. Vamos abrir que a palavra de Deus. I'm going to start with Matthew 6:33. E me está começar com Mateus 6:33. Glory to God. Thanks for standing with Danke us. palanta para conosco, de que Hallelujah. palavra, de uma palavra reverência. The Word of God says, but seek first. Do you see first? First, Bota the aqui, né? kingdom of God and His righteousness, and all these territories, all these things shall be added to you. A palavra também chama busca promê. Botou aqui a palavra promê, busca promê, o reino de Deus e sua justiça, e tu recostam aquilo guardo añadir, que é bom, nem vai buscar, este guardo añadir na bolsa. Hallelujah. Let's also look at Proverbs 3 verses 9 and 10. Vamos a provérbio não também 3, 9 e 10. Honor the Lord with your possessions and with the, there it goes again, first fruits of all your increase. Honra Senhor com boa riqueza e com e promê, até que bem não trobe, promê fruta de tur bo produto não. Verse 10. Versículo 10. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Hallelujah. Assim na bo magazina não lo guardo llenar com abundância. E bo baki não de perso en drive, lo baixa over de bia nobo. Let's also look at Romans 11 verse Vamos a 16. Romanos dan 16 também. Glory to God. Romanos dan 16. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. E se é promepida mansa tá santo, gente é clompi também tá. E se é raiz tá santo, é rama não também tá. So the first determines the rest. Que ven, lo que também prometa determinar o resto não. How you start January will determine the rest of this year. Como você começar janeiro, tá determinar o resto de ano. God wants your heart first. Deus quer o coração promete. Then He will add the rest to Então you. depois você tá añadir o resto pabo. First fruit is not only money. Promete fruta é primícia, não tá solamente placa. It is your time. É tá bo tempo. It is your posture. É tá bo postura. It is everything about you dedicated to the Lord first. Eta turcos kubotin kubota dedicar e bomes promete na Deus. Father, help us Tata ajuda-nos to align ourselves para to you. alinhar-nos mes na boa. Let your truth confront us. Laga bo verdade confrontar-nos. And let Senhor. us move away E laga-nos halumbanda from every distraction, de tur from distração. every lie of the De enemy, tur inimigo su from mentira, everything na. that the world has offered De us, turcos com o mundo que from oferece-nos. everything, from our emotions. De turcos Move us emocional. away from those things Jala-nos de costa and aqui, align Tata, us with e you. alinhar-nos Give com us the strength by your Dona-nos a Spirit força de nosso to align espírito us para to you alinhar-nos this mes morning. na boa emenda. In the name of Em nome de Jesus, Jesus. we thank you, Father. Nós te agradecemos, Bless your people Tata. this morning. Bendicionar Bless o our pueblo, fasting. a bendicionar Bless our nos time ayuno together. E bendicionar nos Bless tempo junto. every man and Bendicionar and cada their homem families. e na família. Não. In the name of Em nome de Jesus, Jesus. we bless this Nós te place bendicionar o lugar as aqui holy ground. como terra We santo. bless this Nós te ambience bendicionar ambiente as an de- ambience of como faith. ambiente de fé.
Father, in the name of Tata, em nome de Jesus, Jesus. this is a house of Essa prayer. aqui é casa de oração. This is a house of Essa aqui é worship. casa de adoração. Speak to your people Papia com o pueblo. and let your people E laga respond o back pueblo to you. responder Don't back let na them be No lukewarm. laga nanta Wake them up, shake them up, Lanta nang shake sacudinan. GSCC. Sacudi There is a lot to conquer this year. There is a lot to do this year according to the kingdom agenda. Conforme e And agenda Lord, do reino. E we Senhor, want to be part of your nós quer doing. dar parte de We tudo want to que be você part of hace. your movement. Parte de bom We want to be mover. part Parte, Senhor, of you. Dibo. In Jesus' Em name. nome de Jesus. In Jesus' Em name. nome de We Jesus. come against every Nós também distracting contra spirit, todo espírito que every tá rebellious distrair, heart, todo coração every conspiracy rebelde, against the word toda of God. conspiração contra a In palavra de Deus, em GSCC, GSCC, we come against nós all of também that. contra tudo We isso aqui, bind them e in nós the tá name of amarranando Jesus. em nome We de Jesus. rebuke them Nós tá and we send them repreendendo. down to Nós the tá bottomless mandando em pit. poço. In the name Em of nome de Jesus, Jesus, de I abismo. claim that your life Meta claim is como for vida, Jesus tá para alone. Jesus, Jesus is só. for Jesus É tá para alone. Jesus só. I pray over you Meta healing. ora, And I sanação, pray over arriba you você, deliverance. e também In the liberação, name arriba of você vida. Jesus. Em nome Thank de you, Jesus. Father. Danke, Tata. Thank you, Lord. Danke, Come on, Senhor. give God a big Dona a Deus praise. aplauso grande, obviamente. You may be Aleluia. seated. Aleluia. Thank you, Lord. So the posture of first Toma fruit asiento. Entonces, a postura de primícia is consecration. da consagração. And before we go over to any conquest, E prometo que nos vai na qualquer conquista, we need to be consecrated. nós necessitamos consagrar. This is very important. Essa aqui está roupa importante. Now, first fruit A primícia is a daily thing. está algo diário. First fruit Primícia is total surrender. está entrego total. And we can read this out of Romans 12, verse 1. E nós podemos ler isso aqui em Romanos 2, versículo 1. Let's read it together. Vale ser junto. This is the Apostle Paul speaking. Essa aqui é o apóstolo Pablo. He says, Dear papiando. brothers and sisters, he's Esta speaking bisa about you. Romanan. He's talking about you and I. Esta papia dibo e dimi. He says, You, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pensei me roga vos Romanan. Pa medio de misericórdia ng de Dios, para apresentar vos o corpo nan como sacrifício vivo e santo aceitável para Deus, qual tá vos o serviço espiritual de adoração. In the Old Testament, No Testamento viu an animal sacrifice sacrifício de animal. was killed once. Ele aguardo matar dia. Once placed on the altar, Una vez poner riba altar, it is fully consumed by the Lord. eta aguardo consumir completamente para Senhor. It was finished. Eta acabar. But Paul here speaks Ela of queda something clara. else. Pero Pablo está papia aqui de algo outro. He says there that a living sacrifice, Eta bisa com sacrifício vivo, and that living sacrifice is you and I. e sacrifício vivo é tabuiami. We are the offering. Nós te ofrenda. Anybody here? Tiende que den? You and I are the offering in Christ. Abuiami te ofrenda de Cristo. So we are living sacrifices. Nós te sacrifício vivo nan. And we don't die once, no. E nós não morre dia. We die every day we come into His presence. Tur dia que nos renta de sua presença, nós morre de novo. So we surrender daily. Dos tur dia nos te entregar. Amen? Are you Amém? here? Botar aqui. So as living sacrifices in Christ, Dos como sacrifício vivo de Cristo, we offer ourselves to Him. nós está oferecendo. And this is voluntarily. Antes aqui está voluntariamente. Somebody should not put a shotgun over your head. Não ainda não me este obrigado por nos A escopeta na pastor cabeça should como not be assim. calling you and pushing you to offer yourselves to the Lord. O pastor não me está chamando bo e puxando bo para bo Your entregar love and fear of the Lord should do that. bo amor e temor para Cristo me está fazendo. Where does this love and fear come from? De onde amor e temor aqui está When you vindo? come to Christ, Ora bo vini na Cristo. there is a first love that starts. Se prome amor que está And then the Holy Spirit comes in you. Anto después Espírito Santo And He está transforms you into a new creature. transformado And He gives you a new life, a new beginning, comienzo eternal novo, life.
Vida The old eterna. is gone. E viejo The vai. new has come. E novo viene. Hallelujah. Aleluia. The Holy Spirit, Espírito de Deus. if He is given the room, Se eu guardo do He will show you the way. Eta mostrava He will caminho. tell you, Eta bisabo. you forgot to offer yourselves today. Valubida ofrendabo mesmo. You are still alive. Ainda bota vivo. That means you have Esse aí quer menos. another Bote opportunity, outra oportunidade. a daily mais. opportunity Oportunidade to diária. offer yourselves to Para Him. entregar bom mês ne. So let's do that in Esse January. base saque de januário. We never leave the altar Nunca eta lá altar. because God considers it a lifestyle. Pastor, Deus está considerando forma de viva. A lifestyle Forma de viva. of altar. De altar. It's not for the worship team alone. Não está solamente para worship. We are all worshipers in spirit and in Pastor, truth. nos tour tá adorador na espírito e They verdade. lead us into that. Nanta guia nos They stand as an example of Nanta that. para como exemplo But it is the intention Pero intenção for you and I tapa to follow their example. Sigue ng exemplo. Are you here? Botar aqui. So we never leave the altar. Deus nunca nos está abandonando. It should become a lifestyle. Este vira forma de viva. A living sacrifice Sacrifício vivo. is a privilege, Tá privilégio. is an opportunity É uma oportunidade. to choose obedience repeatedly. Para escolher obediência cada vez de novo. Anybody here? Entende que não? Are you reading this with me? Vale se saque comigo. And it also means that you remain surrendered Bota permanecer entregar while you are alive. mientras bota vivo. We don't die by His fire. Nós não tá murido de candela. We are not consumed physically by His fire. Nós não tá guardo consumir fisicamente. His fire rather refines us. Pero a candela tá refinando. His fire burns that which is Esta not, queima should not be in our hearts. é lo que com nome se tá dentro dos corações. That which distracts us Lo que tá distraídos. to be in His presence. Para Are estar you em here? sua presença. Bota aqui dentro. So His fire will not burn you away, Da sua candela não tá queimado e quitado but it burns your heart for Jesus. Hallelujah. Glory to God. Anybody here? Glória a Deus. Tiene que So a first fruit posture das postura de primícia. is not a one-time decision. Nota decisão de dia anto tá claro. It is a daily offering. Hallelujah. Ofrenda diário. While we Aleluia. are fasting, you have the opportunity Mientras nos está ayunando, to present yourselves daily before Him. para apresentar vos diariamente delante de. This fasting is our Gilgal. E ayuno aqui tá nos Gilgal. It represents circumcision of hearts. Esta representa circuncisão de coração. If you moved away from Him, Se vos mover vai feijê, if something moved you away from Him, se algo mover vos foi je, then your spiritual duty, por responsabilidad espiritual ahora, is to come back to Him. tá para vos vir back ne. And not because I'm telling you, E não passou me bisabo, because you love Him. pero passou bota estime. He is everything to you. Eta turcos pabo. Amen? Amém. So Gilgal means fully. Dos Gilgal que men completo. Gilgal means continually. Que men sigue cada dia sigue assim de novo. Gilgal also means willingly. Também é que men voluntariamente. We understand you have a choice. No, Deus nos está compreendendo que botin escogência. A choice with consequences. Consequência ng escogência com consequência. Epide. Yes. Yes. But the choice Pero escogência. should not be because somebody tells you to do so. No. No me se tapa so una ta You bisabo. understand you have a choice. Nos está compreendendo que botin And our escogência. choices E nossa escogência have tem consequences. consequência. The choice to follow Him daily É consequência para will seguir take you todo to a dia. very good place. Escogência para seguir todo dia lo ibabo num bom And lugar. of course, when you choose not to do so, E claro, ora vou escolher para não assim. that will also take you to a place. Esse também lo ibabo num lugar. But you don't want to be in that Pero place. não que tá na lugar. Ei. Amen? Amém? We are here Nós te quinan for Jesus para Jesus. because we love Him. Passou nós te estimemos. Everything, Turcos we are, com everything we do, Turcos com nós tá is for Him. Tapé. And we do this E willingly. nós tá haciendo voluntariamente. God doesn't want leftovers. Deus não quer el retazo, el resto. He wants us Ele completely. quer-nos completo. That's why He asks us not only to be His Savior, Tapé está pedindo não solamente para estar su Salvador, but also He wants
to be our Lord. Pero é kierta no Senhor. Is He your Lord? Etabo Senhor. What does that mean? Que sei que men? People have Him as Savior. Gente tem Salvador. Yeah, but sometimes not as Lord. Pero timbianan tiene como no Salvador, tin- pero no como Señor. Exactly. What does Lord meaning? His Lordship over your life. Kiko que men su Senhoria ribabobida, It means é que men that everything that is written kutur kosku is yes and amen to you. ta si e amen pabo. That's how it is. Assim neta. You don't negotiate that. Bonota negociar It is serious. Eta sério. You may struggle with it, Portabo por lucha com but ele. in your mind and in your heart, Pero de momento e bo coração, you don't discuss. bonota You don't discutir. question. Bonota You don't go against His hace word. pergunta de esse, bonota vai Anybody contra here? su palavra, bonota So He's discutir com ele. asking us now. Deus está pedindo nos He is agora. asking us in the fasting period here. Está pedindo nos em período At Gilgali, ask Israel na Gilgal la punta to come to Him. pa bin se kaje. Hallelujah. Hallelujah. I hope this is also you in Jesus. Mita espera que sa aqui também. He is not only my Savior, E não solamente mi but He is Salvador, also my Lord. pero está mi Senhor. Is He your Lord? Está bo Senhor. Is He your everything? Está bo turco. Glory to God. Glória na Deus. Hallelujah. Hallelujah. Now let's look at momentum, Abo bang wak momentum. because momentum did not move God. Paso momentum no talo que move Dios. No, the hearts did move God. Te coração na nga move Dios. God sees the heart first. Dios ta wak prome e coração. He's not moved by our momentum. E não tá movido de Of the momentum, no. Of e momentum, no. Look at Joshua 5 verse Wak 1. Josué 5 versículo 1. Glory to God. Gloria a Dios. It says there, Tabi se sei. when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings who lived along the Mediterranean coast heard how the Lord had dried up the Jordan River so the people of Israel could cross. This was the moment they entered into the promised land. And this was a supernatural thing. This is what happened. The enemy, those who were there, they lost heart and they were paralyzed with fear because of what they saw, because of what had happened. Aleluya. Agora asoso de ko ora tur e reina di e amoreo nang kutabata na e otro banda di Jordan by above e tur e reina di e cananeo nang kutabata pegakulama atende con Senhor a seca e awa nang di Jordan dilante di e yunang di Israel te ora nang a cruza nang coração a dirti e nota tin courage mas de nang pa motivo di e yunang di Israel. Sa kita ito momento grande. Yes? So the enemy was terrified. Entonces, enemigo, ela espanta. The Jordan had opened. E Jordán a abrir. Fear had spread. E medo a spread dentro de And their courage collapsed. Anto, nang courage a cai. From a human standpoint, De punto de vista humano, when we see things like this, ora nos acostan assim aqui, especially if you're working in sales, especialmente se botar atrás de sales, de venta, this was the perfect moment to attack. essa aqui tá é o momento perfeito para atacar. Do you understand what I mean? Você compreende que me tá Sometimes we see an opening. Timbianos estava com apertura. From a human standpoint, we see an opening. De parte humano de nós estava We see an opportunity. Abrir uma oportunidade. But we should never run before checking with God first. Pero nunca conosco com oportunidade, nós não temos que correr by pé sem achar com Deus Because promete. here is where God said, stop, wait a minute. Passo aqui está onde Deus avisa, ei, para, guarda. We should always check with God first. Sempre nós temos que achar com Deus promete. So while Israel saw a momentum, Então, mientras que Israel mira momentum, God said, no, Deus avisa, não. your hearts are not ready yet. Você coração não está no lugar ainda, não está claro ainda. Did you hear that? Vai compreender? That was the issue. Kiko estava The opportunity was there. It was a good opportunity. Oportunidade tá até e tá uma boa oportunidade. But God says it makes no sense Pero Deus avisa, aqui nana, to take this opportunity para botar uma oportunidade. and your heart is not mine E o yet. coração não está claro ainda, você ainda dime ainda. I'm the one that helps you. Tá ami te sungo tá I'm your source. Ami tá bo recurso. Without me, Sem mim, you are nothing. bo não tá nada.
You should read John 15. Vos me se lê sa Juan 5. It says that branches, Esta bisa ko etaki nang they depend on the nada depende vine. arriba e blach vino. tronco. E Etaki tronco. nang ta depende And de tronco. Jesus is our vine. Y Jesús ta nos He is our taki. source. Eta nos tronco. Have you eta seen a nos branch recurso. remain alive without being attached? Bawak taki kung nota pegar ne tronco que da bibo. No, that's impossible. No, essa está impossível. So God saw Dos Dios mira. that their hearts were not connected. Kung ang coração ainda não estava conectado. But at the same time, he saw the opportunity. Pero no mesmo tempo, ela wak também é oportunidade. What we see, he sees. Que conosco wak também tá wak. But he sees deeper. Pero estava mais profundo. He sees more than you can see. Eta wak mais ko abia. He sees more than we can see. Eta wak mais conosco wak. And that's why he said, Tapi ela bisa. Joshua, stop. Josué, para. Wait. Guarda. They need to be circumcised first. Na mesa tá guardo circuncidar pro They mim. need to become minds first. Na mesa vira dimi pro Their mim. hearts are not there. Passou na coração notei. Are you here? Botei. So God pauses victories Dos Dios te enviata pauser vitória, eta aguanta Uh-huh. vitória, He pauses victories eta aguanta vitória to protect his people from themselves. para proteger e gente nang dinang mes. Uh-huh. I like when God protects me from myself. Mita gusta, ora Dios protege a mí de mi mes. Are you here? Botei, You are your worst enemy. pasó, no está, nos pilló enemigo. Don't give the enemy, the devil, too much credit. No duna el diablo demasiado crédito. And don't give this world too much credit. Y no duna el mundo que tampoco demasiado Your worst crédito. enemy is yourself. Pasó, vos pilló enemigo, tá bom mes. And your best friend is Jesus. Y vos mejor amigo tá Jesucristo. He is our friend. Eta nos amigo. Listen to him. Escuché, Seek him busqué, first. promé. And he will speak to you. Y elo papia He will let you know elo lagabusá. if you should go or not. Si botin ku bai of no bai. That's how it works. Assim ne cosa kita obra. Consecration. Consagración. Ese. That is what Gilgal means. Ese kermen Gilgal. Consecration Consagración. means to let God be all in all for you. Kermen palaga Dios ta turcos pabo. And God says, Y Dios ta bisa. consecration Consagración. to me Consagración. comes before conquest. Eta bini promeco ora bo conquista. Amen? Amen. And that's what we're doing in Consagración ta bini January. promeco bo conquista. And you should align yourselves to that. Y ese aí nós tem que We guardar should e be alinhar aligned together in that. nos meses de essa. Throw away excuses. Tira escuta Fast banda. together. Yuna junto. Join into this movement together Join den e mover aqui junto. so that as we move into 2026, Pa assim é segundo nós estamos movendo durante 2026. individually we can conquer, Individualmente nos po but conquistar, also collectively. pero também corporalmente nos po And then we can conquistar. celebrate each other. Anterior nos po celebrar outro Amen. And Amen. celebrate e Jesus. celebrar Jesus. Hallelujah. Come on, give him Aleluya. praise. Gloria a Dios. Dune alabanza o ementa. You know, in the Old Testament, Você tem testamento viejo, circumcision circuncisão was physical. estava físico. You can read it all over the place. Vou pôr ser tur caminda. And I always wondered, E sempre me aponta a mim mesmo. how does it work for the women? Com esta obra pende mulher. Não. They have nothing to circumcise Nada physically, Nada fisicamente para circuncidar. like we have. Maneira nós tem. So it was only limited to males. Que men estava limitado para gente homem. And God sees them as the head of their homes. E Deus está aqui como cabeça de casa. So when the men were circumcised, Deus ora é homem não estava their household was included. Su casa estava incluído. But let's be honest. Pero banta honesto. If I were a woman, Se a mim lo tá tu mulher, I would have feel bad. a mim lo senti mal. I all time get the party, no? I would want to be part of it too. But it was not possible in the Old Testament Pero dentro do testamento viejo não estava possível. because it was an external thing Você estava um coisa externo and it was tied to the law. e estava marana a lei. But glory to God. Pero glória a The Deus. cross changed everything. E cruz a For cambia everyone. Turcos. Are you here? Turende. Botar aqui. We all should celebrate this. Nos turmes se celebra. Children, Mucha the youth,
e juventud, young adults, adulto nang, hey, you're not even a head of a Joven. home yet, and you get to be circumcised. bueno tani kabes di In casa Christ. ida, ibotawar In your hearts. en Cristo de Are you here? Amen. Let's Batay? look at Galatians 3, Vamos buscar 26 down to Gálatas 28. 3:26 This a is what 28. Jesus did for us. Esa aquí lo que Jesús hace. For para nós. you are all children of God through faith in Jesus Christ. Pa sobre vosotros turta yunan de Dios dor de fe en Cristo Jesús. Look at 27. Guac 27. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. Pa sobre vosotros turco awardo batizado en Cristo, abisti vosso mes cu Cristo. Hallelujah. And this is the best part. Esa aquí So está there la is parte. no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Amén, aleluya. Ahora no tem ni judeu ni griego, no tem ni esclavo ni ende liber, no tem ni hombre ni mujer, paso vosso turta den Cristo Jesús. So through the cross, Dus door die cruz, the barriers of the law came down. tur e barreira nan kuleita batating akay. This is how the barriers of gender were removed. Assim aqui e barreira de Género. género nan awardo kita. The barriers of races were removed. E barreira nan de raça awardo kita. We are all one in Christ. Nos turta den Cristo. We should not look at you, Corso, as less than an Arubian, Nos no este wa que yo corso menos que rubiano. or the Latino as less than the Colombian. Of latino. Oh, well. Oh, Jesus, help me with these examples. El latino menos que americano. Vamos a poner así, ¿no? The American is not more than a Latino. El No way. americano no está más que latino. Vamos a poner Are así. you here? But they, The Russians are not superior than whatever. No. el rusiano no está más que If you and I are in Christ, si había mitad de Cristo, then God says this: ando we Dios are dice all aquí, nos one turta in pareu. Nos Christ. turta den Cristo. The barriers of the law were removed. Barreira de lei awardo movi. The barriers of the flesh were removed. Barreira de carne awardo movi. So from male to all. Dus die hombre patur, Yes, that's how it happens. Circumcision from male to all in Christ. de ta e hombre dan soco por circuncidar na mes, a nos turta circuncidar nos coração. From law to grace. De lei pa gracia. From flesh to heart. De carne pa coração. So circumcision is no longer a physical thing. Dus circuncisão não tá algo físico mais. Circumcision is now spiritual. Awo eta espiritual. It is a work of the Holy Ghost in every Eta believer that is in obra Christ. do Espírito Hallelujah. Santo Come on. dentro que Give God creyente praise na vida this de morning. Cristo. Dona a Dios alabanza obviamente. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Señor. Remember that we've been talking out of Joshua 5 verse 9. Corda nossa binta papel de Josué 5:9. And in there we saw that God says, today I will roll away the reproach of Egypt E from na you. ela bisa mita vai kita e reproche de Egipto feibo. From this day, this place, that place De awe el was lugar called ina Gilgal. tawata etata Gilgal. Yes? So Egypt is important. Dus Egipto Gilgal tá is important. Gilgal tá importante. The word now is E important. palavra The award word tá rolling importante. away is important. E palavra kita All também tá those importante. codes are important. Tur e código ng akita importante. But the thing is that at Gilgal, Pero e punto ta kun na Gilgal. Israel could not fix themselves. Israel no pora derecha su mes. They could not remove Egypt from their hearts. Na no pora remover Egipto fe ng coração. And let me tell you what, Ilagami bisabong kos. we cannot either. A nos tampoco no We po. cannot remove Egypt in our own strength. Nos no por remover Egipto de nos Who propia rolls força. away Egypt now? Quem ta quita Egipto? Who does agora? that in Christ? Quem ta sieda em Cristo? We cannot circumcise our own Nos hearts. no por circuncidar nos propio coração. We cannot do these things on Nos no por ourselves. hati e costan que riba nos mes. Now, in the New Testament, A Old Testament novo, Egypt Egipto is no longer a place, no ta más lugar. but rather Pero it is a spiritual condition. é condição espiritual. Nowadays, Hoy en día, in Christ, en Cristo, Egypt represents Egipto ta representa bondage to sin.
atadura ng di pika. Slavery to the flesh. Ita representa esclavitud de carne. Pornography Pornografia. is a good example of that if you want to know what I mean. Ejemplo de si boquear sa Slavery to the flesh. Esa esclavitud de carne. Young men Gente ng and hombre even ng young Diyos, women, y hasta mujer ng be yon. careful with this. Tiene cuidado que sa You aquí. start playing with that. Bota kumisa hunga que sei. I'm saying this from my past Mita bisa sa akin di mi that God has pasado. delivered me from. Pero Dios a liberar mi You start playing with that. Bota kumisa hunga que It's koi. going to take a miracle. Ito ba ito mo milagre. And God does miracles still. Y Dios está si milagre ainda. But this one thing is also needed. Pero cosa que también vamos este. A heart that believes. Coração que te quiere. A heart that is surrendered to Him. Coração que te entregane. So Egypt, Dos Egipto. again, Dia más. represents bondage to sin. Te representa Slavery to the flesh. De picar. It represents y the old esclavitud de identity. carne. Esta representa identidad Trying to claim territory back. Kuta purba Reclamar territorio que la perde. territorio back que la perde. A life under the power of darkness. Vida bau de escuridad. That is what Egypt represents today. Ese lo que Egipto te representa awe. Now, who sets us free from these things? Awo quem tá se nos livre de tudo coisa Who aqui? does the work? Quem tá hasi e Say trabalho? with me, Bisa kumi. the Holy Spirit. Espírito Santo de Deus. Make this year a priority Hasi ay aqui bo prioridade to create more fellowship with Him. pa busca mais comunhão com o Espírito For Santo. He is also Lord. Paso etamba eta Senhor. And where He is acknowledged as Lord, there is freedom. Anto caminda eta guardo reconheci como Senhor, aí tem liberdade. I don't know if you heard me. Mi não sabe se vai entender me. It is the Holy Spirit. Et Espírito Santo de Only Deus. He. Solamente In the name of Jesus. em nome de Jesus. And by the will of the Father. E para motivo de Pe voluntad de Tata. de Tata. They work together. Nanta tra junto. They don't work divided. Na nota tra dividir. Are you here? Botei The Father, the Son, and the Holy Ghost. Tata e o Espírito Santo. By the will of the Father. Dor de vontade de And Tata. justified by Jesus. E justificar In His name, em su nome. the Holy Spirit comes Espírito Santo da bini. and He lives in us. Ante ta viva de Don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? Kubotai temple de And you are no Espírito longer Santo. yours. E bonota di bo We are mensagem. His. Nos está DJ. You belong to Him. Bota pertencer You don't belong to yourself anymore. Bonota pertencer na bo I mensagem. belong to Him A mim tá pertencer ne. who owns you today. Quem tá bodonho And these words should not be offensive. They are written. Ante palavra nang kinome This is how the apostles would open. open up their letters. Assina e apóstolo I, Paul, a slave of Jesus Christ. It is not offensive. It is a good thing to be a slave of Jesus Christ. Hallelujah. Anybody here? Tiende que den. Now read Titus 3 verse 5. Van lesa a Titus 3 versículo 5. Because you need to read about these things. Paso botin ko lesa pa bo kwaki You need to read Bo meste lesa that we can deal with Egypt. pa nos por pa It can be rolled away. Egipto e por It guardo can be dealt with. e por guardo tratar And it can happen now e po pasa a wo. and forever. E pa Amen. sempre, amen. Look at that. Waki tas kibi. Titus 3 verse 5. Titus 3, 5. Oh, hopefully I did not forget it. Did I leave it out? Titus 3 verse 5. Okay. He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. Here it comes. He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Do you see that? Ela salva nos no pa sobra de nos justicia propio e costan con nos hasi, pero pa sobra de su misericordia. Ela lava nos picanan fenos, donando-nos nascimento e vida novo do Espírito Santo. So it is through the Holy Spirit Dus eta através do Espírito Santo the miracle happens. que o milagre tá suceder. So the old identity, Dus é identidade bondage to sin, maramento na slavery pecado, to flesh,
esclavitud de carne, living under the power of darkness, vivando bajo de poder de escuridad, has been washed away by the blood of Jesus. lavado de you sangre see de that? Cristo. Bota que sim? And we were given a new birth. E nos aguardo de um nascimento We novo. were regenerated by the Holy Ghost. Nos aguardo regenerado You are no do Espírito longer Santo. old such and such. Bo não tá mais viejo es que saia. You are today in Christ, Agua em Cristo. the new such and such. Bota novo. We have been given new birth Nos aguardo de nascimento novo. and a new life. E vida novo. Pornography, Pornografia, womanizer, mujeriego, drugs, alcohol, droga, alcohol, a sinful living, viva pecaminoso. and whatever else E Kiko kubo que mais? is no longer part of my life. Nota parte de nos vida It mais. used to be part of my life. Estava ta parte de minha And vida. sometimes it tries to attack me. E te enviata por atacar-me. But I am in Christ. Pero me está em Cristo. I'm no longer defined by my Egypts. Já a mim nota, bonda reconhecer-me mais para mim Egipto. And God says today, E Deus te bisa awe, if you are willing, se bota by disposto, my Spirit, dor de meu espírito. I can roll away Amen. your Egypt. Amen. Mi porquita I can deal with your Egypt. Mi pot lagabo trata como Egipto. Hallelujah. Aleluia. So the word confirms that this is possible. Então, a palavra está confirmar que é possível. Look at Ezekiel 36, Ezequiel. verses 26 and 27. 36, 26 e 27. Glory to God. Glória a Deus. I will give you a new heart. This was promised from the old times already. I will give you De roupa e tempo, caba. a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your Egypt. I will take out your stony, stubborn heart and I will give you a tender, responsive heart. Además, lo me dá na bolsa coração novo e põe espírito novo dentro bolso. Lo me quita bolso coração de piedra de Egipto, for de bolso carne e do na bolso coração de carne. Look at verse 27. O versículo 27. And I will put, here it is, my Holy Spirit in you, capital S, so that you will follow me. You will follow my decrees. You will be careful to obey my regulations. That's the only way we can do this. Do you see that? E lo me pone mi spirito den bolso e hasi bolso cana den mi statuto nan e bolso lo percura di cumpli con mi ordenanza nan. Pastor, this is difficult to serve the Lord. Yes. Pastor, está difícil para servir Señor. Sí, está. Yes. Because Está it duro. takes you to give up your flesh, the Pastor, world, está and the hasi enemy. pa botinco entregar bo vida, bo carne, e mundo, bo enemigo nan, The enemy, e enemigo, and then put the Holy Spirit in charge. anto pone bo Espírito Santo It will Na- cost you your flesh. en charge, en cargo. Eta costava bo carne. And who's our greatest enemy again? E quem está nos enemigo mais grande outra vez? Ourselves. Nós mes. It is yo difficult e because a mí. of ourselves. Está difícil para motivo de nós. Stop giving the enemy too much praise, Stop de donar inimigo too much demasiado credit. crédito. Kuta eta Don't ser. give this No. world more credit than it deserves. No dune mundo que mais crédito que merece. Tá bom me. Watch yourself. Wag bom mes. Watch your heart. Wag bo coração. Are you here? Botei? I'm just letting you know Me tá diz lá gabusa. that the Holy Spirit is available. O Espírito Santo He's ready está for you when you are ready. disponível e eta clapa agora bota clapa. When you are ready, He has been ready. Ora a bota clapa já eta clacaba. Anybody here? Tem que tem. Mande un silencio raro. ¿Ah? Santi Hammer? Pura? Dolor de cabeza? Cansa? There's a funny silence here. Are you hungry? Are you tired? Are you sleepy? I don't know Do about have you. When I'm headache? excited, when I read the Word of God like this, A mim não sabe bolso, pero ora me lê essa palavra de it Deus says, aqui. I will give you a new heart, Eta bisa me tá dando um coração and I novo. will put my Spirit. Ante tá bisa tá pone su within espírito you. em mim. That is what you need to take out of these two Essa aí tá verses. lo que botem o saca fe e tu uma fe de dois versículos aqui. I don't have to suffer under the old Frank anymore, Mi nome este sufre balde frank bieu mas. who is my greatest enemy. Kuta mi inimigo de mais grande. He is now under my feet, A ueta boy mi pia. thanks to the Holy Ghost. Danke no Espírito And He Santo. did that by giving me a new heart Ele hace sei dori dam and by coração putting novo. His Holy Spirit in me. E dori pone su Espírito Santo. And if em He mim. did it for me, E se ele hace para mim, He can do it for you e too. pode ser para botar também. Hallelujah. Aleluia, glória a Deus. So it is the Holy Ghost. It is the Holy Ghost.
Este Espíritu And Santo, at Gilgal, y na Gilgal, He convicts. esta Esta donabo convence convicción, gente. He cleanses. esta hasi limpi, He cuts away. esta corta fo. It's no longer a physical cutting Ella no está más on the external. corta físico de externo. No, it is a cutting on the Ito inside. cortamento pa dentro. It is separating you from the old Está separando bo pa bieu, and de pushing bieu, you into the new. e puxabo den novo. He does that work. Esta hasi He is the one that does Este that suco ta hasi, supernaturally e in cote us. Sobrenatural. So He is the one that circumcises our hearts. Esta circuncidar He nos corazón, renews us esta and He renovarnos, empowers y us. esta empoderarnos. So circumcision of the heart Circuncisión de is a corazón work of grace está una obra de gracia. done by the Spirit of grace, Así, do de Espíritu de the gracia. Holy Ghost. Espíritu Santo. You and I, Abiame, we don't have the might nos no tiene poder, nor the power nos no tiene fuerza. to do this. para hacer eso. It is by the Spirit of Está do God. de Espíritu de Dios. Amen. Amen. Come on, give Him praise this Dune morning. alabanza obviamente. Aleluya. Colossians 1:13. Colosenses ng 1:13. Let's keep reading what He did for Van us. síguele sa lo que él hace para nós. He has rescued us from the kingdom of darkness and He transferred us into the kingdom of His dear Son. Hallelujah. Pasó Come para on. Él a librarnos de poder de oscuridad y a trasladarnos para el reino de su estima. Did you see that? ¿Va que sí? He delivered you from the territory of the enemy Él ha sacado del territorio del enemigo and He liberado de él, transferred you into a new y territory. él ha trasladado de un territorio nuevo. Are you here? Botei? This is the first territory to conquer. Essa aqui te promete território que botei In conquistar. here. Aqui tem. Are you here? Aqui tem. Botei. Romans 6:6. Romanos estão 6:6. There is more. There is Tem so mais. much more. E assina tanto mais. We know that our old sinful selves were crucified. Egypt has been crucified with Christ so that Egypt might lose its power in our lives. We are no longer slaves Amén. to the past, Sabiendo to whatever esa- happened to you. Amen. To the memories and the emotions and those things. Sabiendo essa aqui, conhecendo viu a hora crucificar-nos. Egipto a hora crucificar junto com ele. Para deshacer de nos culpa de picar. Para nos nota escravo de picar mais. Para não mestertar de picar não viu não mais. Glory to God. Galatians Glória a 4:3. Deus. Gálatas estão 4. Are we enjoying the word of God this morning? Nós está desfrutando da palavra de And Deus. that's amém, the tá? way it was. Where are we going? Okay. That's the way it was with us before Christ came. We were like children. We were slaves to the basic spiritual principles of this world. But no more. No more. Assim nós também, tempo não estava tão muita, estava tão guardo tenido em esclavitud, bode e costan elemental do mundo. Glory Pero to no God. mais, no más. Did you see that? Glória a Deus. So circumcision, Da circuncisão, the rolling away, equitamento, covenant living viva de pacto com Deus. is done by the Holy Ghost. Esta hora se do Espírito Santo de And Deus. us cooperating with Him. E nós cooperando com Ele. Not because we are forced. Não passou nós hora forçar. Not because the pastor says so. Não passou pastor também No, sei. Não. because we love Him. Passou nós time. And those who love Him obey Him. E estão com as timeta obedecer. How many of you love Jesus today? Quanto de vós estima Jesus? Hallelujah. Aleluia. Come on, come on, come on. Hallelujah. Aleluia. Danke, Senhor. So Gilgal was about circumcision and belonging. Dus Gilgal tem que ver com circuncisão e pertenência. Yes, and Pertenecer. belonging to us means to live dependent lives. Pertenecer quer men viva vida não com bota Dependiente de depender Jesus. de Então, Jesus. com pertenência que man, estilo de vida, caminha, bota pertenecer na gente. That's it. Boom, 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 constant. 24/7. Hasta por you bota belong dormir, to him every Bota DJ. 24/7. Even when you're sleeping, you're his. banhando também, Even when you're bathing, correndo auto, driving your car, turcos, everything. 100% DJ. 100% his. Ora, boa fez bravo também. Glória a When your- Deus. When your boss Que tu vai curses you dizer? too. Glory to God. Ora, Deus não contesta no tempo. Segundo, When God doesn't Também. answer on time, 100% also, DJ. 100% his. are you here? Botei? Yes? Circumcision belonging. Circumcision belonging. Circuncisão But quer belonging- pertenecer. How do we do that today? E pertenecer como nós está se abre. Galatians 5:16.
Gálatas ng Belonging 5, means I 16. don't live independently of Him. pertenece que men Y no te vive independiente de Dieu, but dependent. That's it. pero dependiente. And this de is Dios. how it says it here. Y así na kita bisa kinang. Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Yes. Mamita bisa, kana según espíritu y vos solo no cumple con deseo ng di carne. Right? And other translation it says walk by the Spirit. Otra traducción esta bisa kana de espíritu. Yes? Implying that I need Indicando to live mi tengo viva dependently upon His dependiente leading, the leading of the Holy de Ghost. su guianza. I need Him. De guianza de That's the Espíritu message. Santo. I need Him. Ese es el mensaje. Mi We mesteje. need Him. Nos mesteje. We cannot without Him. Nos no por sinje. So independence Que men independencia kills transformation. ta mata transformación. Huh? You hear? Bota ahí, bota escucha. Confidence in yourself, Ora botin confianza dembo mes, in the flesh I'm talking about, dembo carne mi tapape DJ. that replaces surrendering. Ese está reemplazar entrego ángel. Every time you say to yourself, I can do this without God, Cada dia como bisa bo mes como pode ser que sin I Dios. can do this myself, Mi pode ser que mi mes. that was an opportunity to surrender. Esse ángel que tava uma oportunidade que botava ting para entregar. You a gente. deprived yourself Ba kita bo mes de the opportunity oportunidade to depend para another depender time upon Him. Ne DJ. And religion replaces relationship. Anto religión ta reemplazar relación. That's why we need to remain dependent upon Him. Tapos nos tengo que dar dependiente DJ. Gilgal has to do with being wholehearted, like Caleb. Gilgal que men conosce meses tem coração completo, mane Caleb. Wholehearted lives Vida de coração pleno. are spirit dependent lives. Ta vida nang kuta eigenlijk botat viva dependiendo de espírito. Amen. Amen. And God only entrusts territory, Sigue. yes, to those who remain dependent. Dios ta confia territorio solamente nesnan kuta permanecer dependiente DJ. Caleb knew that. Caleb taba ta sai. Joshua knew that. Josué ta sai. They were the only survivors of the first generation. Nantawa ta único nang ko a sobrevivir. A whole generation. Even Moses stayed out of the promised land. Hasta Moisés a queda futuro. They were the only survivors. Nandos tao te único nang ka Why? sobrevivir. Di ko, They kept their heart paso wholehearted nang a mantener ang for corazón God. pleno pa Dios. You want to make it in 2026? Porque make it en 2026, Remain wholehearted for Jesus. permanecer como Come on, corazón give Him praise. pleno, completo pa Dios. Dune alabanza obviamente. Fasting, Ayuno, the fasting that we are doing right now, el ayuno que nos está haciendo ahora aquí, is the modern Gilgal. ya es Gilgal moderno. And I can't find a better place than Isaiah 58, verses 6 to 12. Mino, por ahí un mismo lugar con Isaías 58, versículo 6 para 2, to describe what fasting does when we fast. para describir que ayuno está así, ora nos yuna. I was preparing for this morning and tonight a little bit Me estaba preparando para obviamente y a noche un tiki and digging up the word. y buscando de la palabra. The Holy Spirit said, explain Isaiah 58 tonight. Antes la bisa me explica Isaías 58. So we're going to go very deep with Isaiah 58 tonight. Entonces, a noche nos vai profundo con Isaías 58. Right now, I'm giving you the appetizer. Agora aqui me donavo é appetizer. Through fasting, it says there. Esta bisa inana. If you read verse 6 down to 12, Si vos lees de 6 para 2, you know what? Let's read it. vale ser. This is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. This is what God says. This is true fasting for me. Esa que Dios está bisa ta ayuno verdadero para mí. Nota esa que ta é ayunamento comita escoge para quita e cadena nan di maldad, para los e kabuya nan di e yugo e para duna libertad na esnang oprimi e kibra tur yugo. Verse 7. 7. Share your food with the hungry. Give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them. And do not hide from relatives who need your help.
Nota pa parti boso pang ku es nang kuting hamber. I pa 13 e pobre nang ku noting kas den boso kas. Pa ora bo mira un gente sunu bo bistie. I pa no bira lomba pa bo mes famia. 8. 8. Then your salvation will come like the dawn, promises, and your wounds will quickly heal. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from behind. E ora ei, bo luz lo sali manera e aurora, promesa. Y bo recuperación lo sigue mesora. Y bo justicia lo baibo dilante. E gloria di Señor lo tabo protección di patras. Verse 9. Versículo 9. Then when you call, the Lord will answer, yes, I am here. He will quickly reply. This is under fasting. Do you see that? Remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your finger and spreading vicious rumors. E ora ei, lo bo llama y Señor lo contesta. Lo vos clama y él obisa, atami aqui. Si bo quita e yugo for di mei di boso, si bo stop di mustra dede y di lanta calumnia. 10. 10. Feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. Wow. Y si bo pone bo mes disponível para ayuda, están kuting hamber, y satisfacer el deseo nandi están afligir, e ora ei, o luz lo sali de escuridad, y bo tiniebla lo vira manera merdía. 11. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Who does not want these things? Y Señor lo guiabo continuamente, y lo satisfacebo deseo nan den lugar nan quemador de solo. Y duna força na bo nan, lo bota manera un hofi bom moa, y manera un fuente de agua, cuyo agua no tacaba. And Quem then verse lo 12. quer e costa Amen. aqui. Verse 12. Y versículo 2. Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. I have a lot of ruins that I would like to rebuild. Y Fasting bo helps in mesende that. lo tra e Then ruina you nan will be antigo known tipo as a novo. rebuilder of walls and a restorer of homes. Y bo mesende nan lo tra e ruina nan antigo di novo. A metin hopi ruina viejo como que tra novo. Lobo lanta e fundeshi nan antigo, y lobo guardo yama e sun kuta derecha e quebra de muralla. E sun kuta derecha e caia nan unda gente por viva. So God says in verse 6, this Então, is Deus what tá I dizendo em consider versículo fasting. 6, Essa aqui a mim tá considerar This is the ayuno. heart behind those who fast. Coração traz desse kuta And yuna. if they fast like this, Então se não yuna assim aqui, because fasting is not for you to get irritated, passou ayuno não tá para bobira irritar. and it is not for you to look good in the mirror. Ante não tá para mostrar bom den spil que me It is not a diet. É not um dieta. It is diet but without the T. Eta dieta, pero sem e ti. It is to die. Eta para bom morir. You die in your flesh. Bota morir dentro carne. You put the T on it, you're in trouble. Bo pone teina je, bota dentro problema. One thing is what people see here, Costa lo que ende ta mira, and the other thing is what heaven registers. y otro costa lo que cielo está registrando. Who do you want to impress? ¿Quién abo que impresiona? What people have to say Lo que ende tiene visa or what God has to say? of lo que Dios tiene I choose to please God. A mí te escoge pa And God says, agradar if a Dios. this is the way you fast, Paso Dios te avisa si así ne bota yuna, then these are the promises. antes aquí te promesa nan. And this is the appetizer version. Tonight you will Antes get the aquí full ta version. Versión de aperitivo. Through Ahora no te bota fasting, in completo. other words, Que men verdadero ayuno de otra it palabra. breaks chains. Eta quebra cadena. It releases light. Eta loce luz. It brings healing. Eta trece sanación. And there's a little detail. It says, quickly. Anto tiene un detalle que a mí te avisa. Eta sie rápidamente. Are you here? Botei. It sends righteousness ahead. Eta manda justicia por delante. It places God's glory behind you. Y eta pone gloria de Dios por trás para proteger. Why behind me? Pa aquí con mi trás. So that Egypt cannot catch you. Pa Egipto no garabo. Your Egypt stays behind. Bo Egipto te You queda know pa why? atrás. Pa Because Kiko, the glory of God Porque gloria de protects you Dios te from protege the backside. Amen? di
di bo party para atrás. Come on, guys. Lo que bo nota waku tabing. This is good. Very good. Bong, eta hobby bong. So God doesn't weaken us in fasting. Dios no ta hace nos virar débil de ayuno. He is positioning us. No, eta posesionanos. He sees the opportunity. Eta wak oportunidad na. He is the opportunity creator. Eta creador de oportunidad para nós. But before you go into that Pero opportunity, promete bo drenta oportunidad. it says your heart needs to be in place first. Eta bisa bo coração me está na ordo prome. Hallelujah. Hallelujah. So he is positioning us Entonces, at eta Gilgal. posicionanos na Gilgal. He is calling us back to the truth. Eta llama-nos back na verdad. Amen. Amen. So this is what I mean with consecration Entonces aqui me quemen com consagração. before the conquest. Prome kubo conquistar. Hallelujah. Hallelujah. Anybody here? Tiene que den. So I'm going towards the end. Me está llegando na final. First fruit, Prome primícia. yes, it is a calling of us back to the first love. Eta chamada para nós back ne prome amor. Revelations 2 verses 4 and 5. Revelação 2, 4 e 5. Tá bisa assim aqui. God says of all the different churches, different things. Na cada igreja, Deus avisa algo diferente. And of this one, God says this. E na igreja aqui, eta bisa aqui. I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Meeting essa aqui contra bo. Kubo abandonar bo prome amor. Verse 5. Versículo 5. Look how far you have fallen. And this is something you and we all have to do on an individual basis. Where are you today? Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Pensei, corda fe de unda boa cai. E repenti, e hasi e obran ko botaba ta hasi prome. Nos turtin ko hasi saki, nos tinko check nos mes tur dia. Sino, mita bin cerca bo, e lo quita bo candela for de su lugar, a menos que bo repenti. Verse 5, Versículo 5. it thrilled me this morning when I read it. Awe me inte la touch me ora ko malese. And I believe God is saying this to us E me te quero que Deus está avisando isso aqui na nós. as a church. Como igreja. There is an opportunity. Tem uma oportunidade. You have an opportunity. Vou ter uma oportunidade I have an individualmente. opportunity. A mim também tem If we don't take it, Se nós não tomar, it will be shifted and given to somebody else. ele guarda ralar, quitar e donar no outro ende. That is verse 5. Esse aí está versículo 5. This is for all of us, Esse aqui está para nós tour. from senior pastor De pastor principal all the way down. até a bom. You have given an opportunity. O You guarda are given an opportunity. oportunidade. Não só guarda For some of us, we've waited 17 years for certain things. Pero algum de nós, nós queda guarda de 7 anos para certa coisa. As a church, Como igreja. 2026 is the time. 2026 te hora. The timing is now. É tempo tá awo. And it will not come back. E ele não volve back. It's an opening. Tá apertura. Make use of it. Hasi uso That's de what God is saying Esse there. aí tá o que Deus está dizendo aqui não. Prophetically. Profeticamente. Are you here? Botei? So we all started with first love, right? Deus nos tura começar que prome amor. Do you tá? remember the first days in Christ? Bota corda bo prome dia nanda em Cristo. Was someone laugh on? Anyway, we all started with the first love. Nos tura começar que prome amor. I remember the first love. Ah, me tá corda prome amor. It was hunger, Tava tá tim it was simplicity, Tava tá sim. and it was devotion. E tava tá Devotion. Me tava tá dedicane. Yes, but then life happens. Ante ore vida a começar a Pressure happens. Pressão a começar bem. Uh-huh. And what happens to the first love? Ante kita passa que prome amor. It cools down. Eta ba. It comes down. Eta ba. Mm-hmm. Masansato. Yep. But I love this verse because God is not condemning us. Pero me estima, e versículo que passou Deus não está condenando. What is He doing here? Que está assim, né? He is inviting us back. Está invitando-nos back. He says there, Está dizendo, do the things you did at first. hasi e costam ko base prome. And that is what this fasting means. Anto esa aqui que men e ayuno aqui. Going back.
Va yendo back to the first. na e prome. And in this case, the first love. Anto den caso que ne prome Go amor. back doing Vai back i hasi. the things like I did it at first. E costan manema si e prome, manemita si e prome. And this is first fruit posture. Adesa kita postura di primícia. Amen. Anybody Amen. here? Tiene que den. And we all stand together. Nos tur por lanta para juntos. No walking, please. Por favor, mi no quieren de canando ron. This is a very important moment. This is an altar moment. Es aquí un momento importante. As a matter of fact, if you wish to come to the altar, you can come altar. because we're going to be praying. Si ko boke bini ni altar, bopo bini paso nos tabaita orando. We'll be praying, declaring, Nos tabaita declarando. going to be coming back, Nos tabaita viniendo back. going back to the first. Vayendo back na pro mi This is amor. your chance. Es aquí ta bo oportunidad. Come back to Being Jesus, back na Jesus. to return, Pabo por to being return back. to the first Pabo love. por being back na pro mi If you amor. know you need to be here, Si come. bo sako bo meseta kinanang bini. Don't let me beg you to come. No laga kumiting ko Don't let me rogabo pump you to come. of pombo pa bobini. If the word of God spoke to you, come. Si a palavra de Dios Come. sa papia ko bobini. Be intentional with Bini, Jesus. sea intencional For con he Jesus. has been intentional Paso esita intencional kubo. for us at the cross. Pa nos ne cruz aquí There is a strong anointing. Tiene un unción And let me tell you what this anointing means. fuerte. Y la gami bisabo que unción aquí que men. It is an anointing to break the yoke. Ito un unción pa quebra e yugo nang. To break the yoke of stubbornness. Pa That's quebra right. e terquedad. Sometimes we run, we Timbianos put ta ourselves corre, in a situation, Nos ta pone nos mes de certa situación nang, and moving away from the Lord. moviendo de Señor. We forget His voice. Nos ta lubida We su ignore voz. His voice. Nos ta ignorar su voz. We live in a nonchalant way. Nos ta viva de una forma nonchalant. Yes. And what happens? We allow the enemy ¿Y qué te pasa? Nos to, ta permitir to reclaim enemigo territory. pa e claim territorio de novo. E busca territorio nan de novo. De And novo. the anointing that is at the altar right now, amongst others, E unción que tem ribe altar agora aqui, is to deal with that stubbornness. tapa trata com e Terquedad. terquedad In inana. Jesus' mighty name. Tem em nome poderoso de Jesus. Come. Bem, If you want to go back to the first. se você vai back ne pro meu amor. If you want to be an agent of the Se first. você quer tá agente If de you want to primícia. bring back your posture Se você trouxe to the best it can be for Jesus. postura mais melhor Listen, para Jesus possível. Jesus is not asking for perfection. Jesus não está pedindo perfeição. He's asking for attitude. Ele está pedindo He's atitude. asking for heart. Ele está pedindo coração. He wants our hearts to be there. E quer para nos coração tem nada. Then the rest, He will do it for you. Então, o resto, ele o hacía pabo. Glory to God. Glória a Deus. Say with me the following words. Bisa kumi a palavra aqui. Amen. Repetir kumi. Close your eyes. Será boa. Lift up your hands. Isa bomang And more than any external thing, lift up your hearts. Pero mas di ko bota isa bomang of course ang externo isa bo coração ne. Say with me, Lord Jesus. Bisa kumi Senhor Jesus. And I'm joining you also. We return to our first love. Nós está bem back na nos pro meu amor. Nós quer bem back na nos pro meu amor. Lord Jesus, Senhor Jesus. we choose alignment over speed. Nós está escoger para nos alinhar na bo em vez de hasico pura. God is not in a rush. Deus não está de empurrar. Your heart matters to Him. Para o coração tá lo que está interessado em No opportunity will leave you. Nenhuma oportunidade No lo passava opportunity por will bem. pass by Nenhuma oportunidade lo passava por bem. because He is in control. Passou está em controle. Dedicate your hearts to Him. Dedicava o coração né. Say with me, consecration Bisa come consagração. Consagração. comes before conquest. Tá bem prometo conquista. I accept that. Me tá aceitar essa. I receive that. Me tá receber essa aqui. And then say with me, prepare E bisa come preparar my heart mi coração for the territory para território you have prepared for me. que vou preparar para mim. Lord Jesus, here I am. Senhor Jesus, atame aqui. I'm returning to our first love. Me tá bem back
Danos pro mi amor. I love you, Jesus, Mi estimado Jesus. with everything that is in me. Kuturkos kuting ding mi. Here is my heart. Ata mi corazón I kinan. surrender it all Mi to entregué you. completo na vos, Señor. Holy Spirit, Espíritu Santo. I welcome you in my Mi heart tadunabo bom binida en mi as corazón. Lord. Como Señor. I give you the freedom Mi tadunabo libertad. to deal with my Egypt. Patrata con mi Egipto nang. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Roll away the past. Quite pasado. Roll away the pain. Quite dolor nang. Roll away Quita. every bad experience Tur mala experiencia. and give me courage Y dunami força, coraje. to live a life Pa viva vida. that pleases you. Kuta agrada a vos. Today again, Awe dia más. I come before you Mita bing dilante vo. and I offer myself Y mita ofrece as a living como un sacrifice. sacrificio vivo na bo. Holy Spirit, Espíritu Santo, send your fire manda bo candela and consume my heart. y consumí mi corazón. Consume my heart. Consumí mi The corazón. fire is coming. E candela tá vindo. The fire is coming. E candela tá There is vindo. fire at the altar. Tem candela There is no altar. fire at the altar. Tem candela no altar. There is fire at the altar. Tem candela no I'm altar. not touching no one. Mi nota touch nenhum ende. The Holy Spirit will touch you. Espírito Santo lo tocava. Ushers, Ujieres, open your eyes because God is moving. abre vosso olho na vosso Deus bem está Holy Spirit, burn these hearts. Espírito Burn Santo, these hearts. queime coração na Burn away that which is not good. queima lo que não tá bom. And burn their hearts for E Jesus. queima no coração para A new heart, a new beginning. Coração novo, comienzo novo. Hallelujah. Aleluia. Holy Spirit, Espírito Santo. your Deus. fire, your fire. Bo candela, bo Right now, candela. your fire, your Awor, fire. awor, bo Burn away candela. sin. Queima picar. Take away darkness. Quita The escuridão. effect of the past. Efeito de passado. Gone in Jesus' name. Tabai, de nome In de Jesus' name. De nome de Holy Jesus. fire, burn, 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 Espírito burn, Santo, burn, queima, burn, burn, queima, burn, burn, queima, burn, burn. queima, Once queima. again. Dia Quimombia más, quimombia más, y Quima, más un que día nunca. Más Más que nunca, más, que más, nunca. más. Queima, queima. En el nombre de Jesús. Shetrebobo, sheteraraba, satararaba. Fire, 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 Candela, fire, fire, candela. fire. Candela, candela, Chains candela. are broken. Cadena não está guardo quebrar. Light breaks forth. Luz tabindilante. Healing flows right now in Jesus' name. Sanação tá flui agora aqui em nome de Righteousness goes Jesus. before you. Justiça tá vai dilante de And the glory of the Lord protecting E a you. glória de Deus Fire of the protegendo. Holy Ghost, fire of the Holy Ghost right Candela do now. Espírito Santo agora aqui. Candela In do marriage, Espírito in Santo. families, in De businesses, in matrimônio, ministries. De família, de negócio, de In ministério. our hearts right De now. nos coração agora Holy aqui. Ghost, Holy Ghost. Espírito Santo, Move, Espírito Santo. move, Mas, move. mas, move, As move. they open up, move. As they open up, Segundo move. abre no coração, move, Open move. your hearts for the Holy Ghost Abre o coração para o Espírito de to Deus. do a new work in you. Hace trabalho Right novo now, dentro, right agora now, aqui, right agora now. aqui, agora Fire. aqui. Candela, Fire. candela, Fire. candela, Fire. candela. A new beginning. Comienzo A new novo. beginning. Comienzo novo. Ushers. be so bold. Comienzo novo. Aleluya. Fire. Fire. Candela. Fire. Candela. This fire will take you to E repentance. candela que lo ibabo na This fire will take you to a new place. Elo ibabo num lugar This novo. fire will take you to a new beginning. Elo ibabo num comienzo novo. There is fire in the house of the Lord. Tem candela dentro da casa de Deus. Even where you are, Hasta onde botar. there's no distance that can limit the Lord. Não tem distância Fire, que fire, limitar fire, Deus. fire right now. A new Candela, work, a new award. work, a new work. Trabalho A new novo. beginning. Comienzo A new novo. beginning. Comienzo I've been novo. calling you, says the Lord. Senhor, te avisava uma binta I just need you to respond, says the Lord. para responder, Abomento. Senhor, te avisa. I need you to respond. Just say Menester yes para and I will do the responder, rest. diz assim, "Amilo, hace Just say resto." yes to me and I will do Diz the assim, rest. "Amilo, hace resto." That which you wish for, that which you É lo que long você for, deseja. I can do it for Não you. assim é, Pabo. But I need to be your Lord. Pero mi me se tabo, I Senhor. need to be your King, A mí me se tabo the rei. King of Kings and the El Lord of rey, Lords. reina y Señor, I died Señora. for you at the cross. Ama, muri, I Pabo, ni gave cruz. my life for Nadie mi you. vida, Pabo. This morning I'm here Awe me inta mi taquina. touching you Tocando and bo. giving you a new beginning. Donando bom comienzo
comienzo I'm nuevo. healing you right now Mita sanado of the wo. past. Día pasado. I'm healing your pains. Mita sanando I'm bo healing dolor your nan. emotions. Bo emoción I'm nan. healing your mind. Bo mente. Right now in Jesus' Ahora que en name. el nombre de Jesús. Right now, be Ahora set que en free. el nombre de Jesús. Be Sea set así free. libre. Sea así libre. Be set free. Sea así libre. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. A new beginning, a new Comienzo beginning, a new nuevo. beginning. Comienzo A nuevo. fresh start. Un comienzo The Holy fresco. Spirit is here. Espíritu Santo Come está on, aquí come na. on. Press in His presence. Presta en su Press in presencia. His presence. Presta en su presencia. Hallelujah. The Hallelujah. fire of the Holy Ghost E candela de Espíritu over de Dios. marriages right now. Arriba matrimonio, Over ahora marriages aquí. right now. Arriba Your fire, your matrimonio, fire, ahora your aquí. fire right now. Candela, candela. Burn, burn, Quema, burn, quema, burn. quema. Over marriages, a new beginning. Arriba matrimonio, fresh comienzo start. nuevo, comienzo In nuevo. Jesus' name, in Comienzo Jesus' name. fresco, en el In nombre de Jesus' Jesús. name, in En Jesus' el name. nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. A fresh start, a Un fresh comienzo start, fresco. a fresh start, a Un fresh comienzo start. fresco. Un Hallelujah. comienzo fresco. Aleluya. El Señor te dice, nunca estoy tarde. Nunca mi talat, sempre mi tá na tempo. E sempre mi tá na tempo. I'm always on time, I never late. Guarda arriba mí. Wait on me. Él te está hablando a ti. Mi tá na tempo sempre. No sé I'm lo que always estás esperando, on pero el time. Señor dice, estoy siempre a tiempo, nunca Mi no- tarde. mi non sa chi va a guardare, pero il Signore ti Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. E ayuno te implica também sanação rápido. This fasting implies That your also healing will come quickly. That is what this it fasting implies represents also as that your well. healing will come I quickly. speak healing in your life right Ita now. Declara sanación de movida In Jesus' en name. nombre de Jesús. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Healing, healing, En el healing, nombre healing de of the Jesús. heart, Sanación de corazón. healing of the spiritual heart, de corazón healing of the emotional heart, espiritual, emocional, and healing of the physical y heart. también de corazón físico. I did it before Mas hacía un viaje acá in something worse, y algo más grande, en algo más grande. más pior. And I can do this easily. Y me puedo hacer eso aquí fácilmente. Be healed. Sea sanada, Be healed right now. sea sanada en el nombre de Jesus' Jesús. name, Jesus. Jesus. Be touched Sea tocado. by the Holy Ghost right Do now. Espíritu Santo ahora aquí. Don't know who you are, but the Holy Spirit knows you. Be A mí no touched sabe right botar, now. pero He o is Espíritu touching Santo you sí sabe quem botar e está tocado. in areas En that área you are in need of right que now. botem necessidade na hora Even aqui. in unaware areas, He's touching you. And He's giving you a new beginning, a new start, a Hasta fresh den beginning. camina na de honra e tá Listen, the past tocado. is gone. Passado abai. The past is É gone. passado abai. The new has come. É novo abine. This year É ano aqui. will be a completely new year for you. Lotou ano completamente novo Receive. papo. Recebi. Receive your touch Recebi right now. o Holy toque agora Ghost, aqui. touch Agora her, aqui. touch her, touch her, Aleluia. touch her, Aleluia. touch her. By the power of the Holy Ghost, be touched, be touched. Dor e poder In Espírito Jesus' Santo name. seja tocar, seja In tocar. Jesus' name. Em In nome de Jesus' Jesus. name. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. I speak boldness over you. Ita declarar I franqueza speak riba boca. boldness over you as Ita the Holy declarar Ghost franqueza riba boca. is allowed space in you. Espírito Santo te permitir espaço dentro. I will cause you to be a speaker. Lo mi hasi como lo vira You will speak to multitudes. papia e lobo papia You na will go to multitud. nations. Lobo vai na nação nang. In your flesh, you are timid, Dembo carne bota tímido, but I will take it away. pero mita quite febo. If you allow my spirit Se vou permitir mi to espírito govern your heart, governar bo I will coração, transform your life. lo mi transformar bo vida. I'm doing it already. Mi tá haciendo caba. I'm doing it Mi already. tá haciendo caba. I'm going to use you Mi tá vai usar in the nations. den nação nang. Yes. Tenha Prepare nação, your hearts. Preparar bo Prepare your coração. hearts. Preparar bo In coração. Jesus' name. Tem em nome In de Jesus' Jesus. name. Tem em nome de In Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. And before you leave, I want to declare this over you. Awo Promego mo prometo mo sambay, sa mi bahay, ka deklara sa deklara akin. sa akin riba boso. I declare over your lives, Mi ta deklara riba boso ang vida. chains are broken. Cadena ng tawardo kibra.
Light is breaking forth. Luz está bien delante. I declare over you, healing is flowing and Mita quickly. declarar que sanação está fluir rápido riba bolso. If you believe in this, you receive that. Quer botar receber. Righteousness will go before you. Justiça lo vai delante bolso. And the glory of the Lord is already E a glória de Deus protecting you on the rear está guard. protegiendo você para trás. The Lord will guide you continually. Senhor lo guiava continuamente. He is strengthening you in dry Está dando places. força de um lugar não seco. He is preparing you for territory. Está preparando para tomar território. And I declare this in Jesus' E name está over you. declarar isso aqui em nome de I Jesus. declare this over the church in Jesus' Está name. declarar isso aqui na igreja em nome Hallelujah. de Jesus. Aleluia. Chains are broken again. Cadena nang awaro kibrang biyama. Light is released. E luz sa wardo e los. Healing is in the house. Sanasyon ta den kas. Righteousness is being sent ahead of us. Justicia ta waro manda dilante nos. And His glory is protecting us E su gloria ta protejanos. from the rear in Jesus' name. Di patras den nombre de Jesus. Come on, give Him a big applause this morning. Un aplauso grande a mi. Hallelujah. 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 Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. So tonight we will continue. Des awe noche nos lo sigue. As I said before, Manera mabisa ka ba? join in the fasting. Bing i hasi e ayuno Be junto con part of this fasting. nos. Toma parte de ayuno. It will bless you greatly. E lo bendicionavo grandemente. You have an opportunity to start tomorrow. Bote uma oportunidade para começar amanhã. The Bible says when you fast. Bible tabi sa ora boyuna. Amen. Amen. So we are fasting as we can as a church. Dos nos está ayunando según que nos por como iglesia. We are calling it the Daniel fast. Nos está llamando ayuno And we're de using Daniel. veggies and fruits. E nós está usando verdura e fruta nan. Join in. Mi quer para você também hasiele. Be part of this. Seja parte dessa aqui. Remember, Corda. there is an opportunity given. Tem uma oportunidade com o guarda And opportunities, some of them don't come again. E oportunidade não tem não tá volve back. Seasons, there's certain seasons when they Tem come, they certa go, they don't come temporada again. Ora não bing, kunang bay na nota bing back. It's reserved for the next generation. Passou eta guardo reservar para a seguinte geração. My generation's not going to miss this opportunity. Mi geração não vai perder a oportunidade aqui. I'm here to grab it A mim tá aqui não para garrer for Jesus. para Jesus. Pastora wants to say something. Me tá hope agradecido na Deus I'm very grateful to God que ela manda a palavra aqui. that He sent this word, A palavra aqui de que ele restaurar para o meu amor. that He will restore the first love. Passou para a mim dengue dia em que me tava lutando mas hope me Because esqueci. these days I've been, I had a battle with this. Me tava assim de maneira que me tá seco. I felt as if I was dry. Me tá assim de maneira me nota tem relação maneira com I Deus felt as maneira if that sempre. I didn't have the relationship as usual. Então, mas assim de maneira me perde para o meu amor. So I felt as if I lost the first love. Desde o dia em que So these days, o Senhor estava erlanta me madrugar. the Lord was waking me up early in the morning. Então, me estava lanta, And I was would vai wake da up, oficina, go in the office. será me curva e dentro com I o would Senhor. close myself in there with the Lord. E a petição não estava even madrugar capaz. And my prayer was even the For the morning, this morning when this I woke early up, morning, yes, me pedi Senhor, I asked the Lord that devolver-me para o meu amor. bring back the first love. Me quer back para o meu amor. I want the first love back Sinti again. back lo que me estava sentindo I pro want meu to amor. feel back what I used to feel in the beginning. E awe And today, eta duna e He predicar. brings this Me te seguro sermon. me nota me so. I'm sure I'm not alone in this, Pa sobra ko Senhora mostrar-me também que tá. because the Lord also showed me why it is like that. Pa sobra e nota ko bono que? It's not like you don't want O to, que? you want. Bota para a igreja. You're going to church. Bota por base costan. You are trying to do the things. Pero ko one notei. It's just not there. E Senhora mostrar-me And the Lord showed me ko etaba ta tur e costan de vida. it has to do with life, E life, dia nang issues of life. Tur lo que bota denge. The things that you are part of in life. Nanta sina tanto cos ko There's ting so base. many things that you have to do. E assina tanto cos ko ta bing de bocaminda pa And, strobabo. Things that we run into when we do life. Vida ta gewoon druk.
life has become very hectic Kubo não tem tempo that sometimes you don't have the time para você sentar to sit e busca de Deus and seek His presence maneira me setar. as it should. E não me setar horas não, And it doesn't have to be hours, pero me setar profundidade. but it has to be the depth of it. Esta quase maneira que botar assim, não tá como não tá assim, It's like you're doing it, it's not like you're not. pero ela vira maneira coco. Ai, eu me tenho busca Senhor rato lá, vai buscar te detalhe. It's like a routine, you know. Vamos a I need to liberar. do it. Let me do it quickly and come Das out. e não tá como não tá assim, It's not like you're not doing it, pero não tá assim que é profundidade. but it's not. You're not doing it with the heart as it should, Que é lo que me setar. as it should. Então, awe eta trece assim aqui. And today the Lord uses Pastor to Thus, bring it like this. Me te quere e não tá me som, me te quere tá hope de nós tem não. I believe that a lot of us are there. E I'm not alone in me this, tá hope contento and I'm happy que o Senhor tá escuta a oração, né? that God listens to prayers E que ainda nós tem chance and para that we isso. still have the De opportunity. maneira pastora bisa, And what, like the Lord told the, bang não perder, let's not miss this bang não opportunity. lage passa by. Don't let this pass by. Não lage que tá com já domingo babing ba waro repom panto já luna balubida. Let it not be like you've been pumped on Sunday and then Monday the pump is Aso gone. assim neta, nós tudo bem já domingo, nós tá waro repom, já domingo nós tá yes, amen. Yeah, all of Ah. us, most of us are like that. On Sundays we are Ante pumped. outro já domingo ora casi bambisa já sabra já bierda Like né. the following week, Saturday, Nós tá boleh senti mesmo paixão. And it's like we are empty again. Trobe passou. Tem simang nós não logra and we wait for the Sunday to be pumped again. Lesa bo palavra, Reach a word, hasi bo oração pray, e busca Deus. and seek the Lord. E aya que tão aya grande. This year is a big year. E tão aya que Deus tabay hasi costan grande. God is going to do great things. For those who seek Him, Tabay ting costan duro também. there will be hard things. though. Tabay ting costan hopi duro. There will be hard things. E es nango ta busque, But for those who seek Him, elo ayuda nang papasa dori duro. He will help them cross through these Amen. hard things. Amen. Gloria a Dios. God bless you. E da estima vosso, Deus bendicionar I love you. We'll see each other tonight. Senhor, hasi algo grande no podemos. Senora. E que papi como promete como vai. Yeah, okay. Okay? Praise God. Blessings. Anyway, God bless you. We'll see each other tonight. Amen. Hallelujah.